Hi friends, this is Dhruvi Academic ఛానల్. సో దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషనల్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు మీరు గనక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. దిస్ ఈజ్ టాపిక్ అబౌట్ diseases, nervous system and skeleton system. As exam syllabus ప్రకారం టాపిక్స్ చెప్తున్నాను. దీస్ ఆర్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు డిసీజెస్, నర్వస్ సిస్టమ్, స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అండ్ న్యూట్రిషన్స్, నథింగ్ బట్ vitamins, right? What are diseases? Diseases are what are diseases? Diseases are nothing but in which however decreases the immunity power is called diseases. In which however that decreases the immunity power, మన immunity power ఎప్పుడు decrease అవుతుందో so then it is called a diseases, రైట్? మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎప్పుడు తగ్గిపోతుందో అప్పుడు దాన్ని డిసీజెస్ అంటాం కదా. ద డిసీజెస్ ఆర్ కాస్డ్ బై pathogens. The diseases are caused by pathogens. Pathogens are nothing but we know that everyone that pathogens are microorganisms. The pathogens are nothing but microorganisms, right? Pathogens are four types. How many times pathogens are? Four times. They are, first one is bacteria, second one is virus, and third one is fungi, and fourth one is protozoa. In bacteria there are 12 types, and in virus there are 15, and in the fungi there were four, and in protozoa there were four diseases. Total there are 35 diseases, right? Types based on spreading, how they spreading. There are three types. Based on spreading, how they spread, there are three types, right? First is endemic, and this second one is epidemic, and third one is pandemic. See, endemic and epidemic and pandemic, these are three types. Means how they the disease how the disease spreading, these are three types. Endemic, the disease we see in a certain, the disease endemic is nothing but the disease we see in a certain or a particular area. We see the disease in certain or a particular area is called a endemic diseases, right? Example are Ebola virus in Africa. We see in a particular region only. So example is the Ebola virus in Africa. What is epidemic? Epidemic is nothing but a disease. Epidemic disease are nothing but a disease we can mm, a disease we can see in a widespread area. We can see in a widespread area. Example is cholera. Example is cholera. This is endemic and this is epidemic. What is third one? Third one is pandemic. What is a pandemic? Pandemic is nothing but a disease we see in pandemic is nothing but a disease we see in one place to another place is called a pandemic disease. Right, example is swine flu. Swine flu. Nowadays we are saying that COVID-19 also it's a pandemic disease. Kada? న్యూస్లో వింటుంటాం ఇట్స్ అ పాండమిక్ డిసీజ్. వాట్ nowadays we are listening that COVID-19 is also a pandemic disease. Means that can be spread from one place to another. That is called a pandemic disease. In the year 1674, Antoine Leeuwenhoek discovered, he invented a microscope. He discovered a microscope, right? Leeuwenhoek observed the microorganisms. He observed the microorganisms and given to in the year 1678. In the year 1678, he given a name. It's called animalcules, right? It's a cules, 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 right? In the year 1678, he gave name is animalcules. Later, he given the name as a bacteria. Later, he first he gave as a animalcules, and the later he given the name as a
bacteria, right? Therefore, bacteria discovered by Leeuwenhoek. Who discovered the bacteria? Bacteria was discovered by a Leeuwenhoek. It's a bacterial diseases. Now we are going to discuss about a bit of bacterial diseases, right? First one is Vibrio cholera. It's a Vibrio cholera. It's caused by a contaminated water and food. Main symptoms are vomitings and motions. Main symptoms are vomiting and motions. Means it's a Vibrio cholera. It's caused by contaminated by eating food or by eating a contaminated food or by drinking a contaminated water. We get this is a Vibrio cholera. The main symptoms are what are the symptoms? The main symptoms are they get vomitings and motions. These are the symptoms, right? Vomitings and motions. And dehydration occurs. Dehydrations occur. Dehydration is we know that everybody. Dehydration means who we lost liquids in body does not have enough water and other fluids, right? What is dehydration? Dehydration is nothing but loss of liquid. Body does not have enough water and other fluids. Is called a dehydration. To reduce the dehydration, need to serve ORS liquid. To reduce the dehydration, we use a ORS liquid. కదా మన డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు కదా టు రెడ్యూస్ ద డిహైడ్రేషన్ దే విల్ గివ్ ఓఆర్ఎస్ liquids, right? Sachets దొరుకుతుంటాయి కదా so those are ORS liquid. We know everybody we know that we use the ORS liquid to come out from our dehydrations, right? ORS is nothing but it's oral rehydration solution. ORS is nothing but it's a oral rehydration solution. Typhoid. Typhoid is typhoid. It's a bacteria Salmonella typhi. It's a typhoid is caused by it's a bacteria. What is that bacteria name? It's a Salmonella typhi. Symptoms are what are the symptoms we can see? We see a symptoms fever. When we get to typhoid, we see a symptoms of fever. We get a fever, and second one is a swelling of small intestine. When we get typhoid, we get fever, and the small intestine also will swell. Swell అంటే తెలుసు కదా వాపు అనేది వస్తుంది. Swelling of small intestine and headache. These are the symptoms while we get a typhoid. While we get a typhoid fever, these are the symptoms we can see. Typhoid disease is diagnosed by how typhoid disease is diagnosed. అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది వి గెట్ మనకి టైఫాయిడ్ వచ్చిందని సో ఇట్స్ typhoid disease is diagnosed by ఎలా అంటే మన typhoid is diagnosed how we know that we got typhoid by I didn't mention here but I'm explaining by collecting a sample of blood. If we having a fever and feel very ill, we should go to doctor immediately, right? If we are feeling ill, I mean if we are feeling ill, we will immediately go to doctor and we consult the doctor and they will say that మన చూసి చెప్తారు వాళ్ళు సో వాట్ టు డూ డయాగ్నైజ్డ్ అంటే దే విల్ ఆస్క్ అస్ టు గివ్ అ శాంపుల్ ఆఫ్ బ్లడ్ కదా మన బ్లడ్ శాంపిల్స్లో చూసి చెప్తారు అండ్ టెస్ట్ చేసి చెప్తారు సో దట్ ఈస్ అ డయాగ్నైజ్డ్ అంటారు దాన్ని సో మెడిసిన్ వాట్ ఆర్ ద మెడిసిన్స్ we use a medicine sulfur drug we use medicine sulfur drug for the typhoid. Tuberculosis, it's a bacteria, it's a micro, it's caused by a microbacterium. Tuberculosis, it's a bacteria, nothing but it's caused by a mycobacterium. Tuberculosis, right? Symptoms, what are the symptoms? The symptoms caused by a cough. What are the symptoms we see in tuberculosis? We get a cough with blood. We get a cough with the blood. While coughing, we get a blood and the chest pain
and the symptom is we get a chest pain and the weight loss. We lost our weight. These are the symptoms when we get a tuberculosis, right? This is a hereditary disease. Tuberculosis is a hereditary disease. Test or what are the tests can be done? X-ray and Montex. These are the tests can be done. Leprosy. Leprosy. What are the symptoms we can see in a leprosy? First, we should know what is leprosy. Leprosy is nothing but it's a chronic disease. A chronic is nothing but it's a longer time infection disease is called like chronic diseases. It's a contagious disease. Means more than 3 months disease manakunta unte. So that is called like chronic disease. So leprosy is a chronic disease. Leprosy symptoms. What are the symptoms of leprosy? Of leprosy. Symptoms, it's a skin turns into red and muscle pain. Our skin turns into red. How we know that we got leprosy? Our skin turns into red and muscle pain. We get a muscle pains. Test. What are the tests can be done? It's a polymers chain reaction, PCR. PCR can be done. These other tests can be done. PCR means polymers chain reaction. What is the therapy? Therapy means it's a multi-drug therapy. It's a multi-drug therapy. MDT is used. It's a multi-drug therapy. It's a MDT used. And bacteria. What are the bacteria? It's a Mycobacterium leprosy. Its bacteria name is it's a Mycobacterium leprosy. Not a spreadable disease. It's not a spreadable disease and it is a hereditary disease. Leprosy is not a spreadable disease and it's a hereditary disease. Plague is a it's a rat. Plague is a it's a caused by rats. Rats nothing but it's a red flea insect. Red flea insect. This is one type of the insect. It's a red flea insect. Name of the insect is it's a red flea insect. By biting of red flea insect, plague attacks. By biting this red flea insect, we get a plague, right? By biting this insect, we get a plague. Symptoms. What are the symptoms we can be see? Like swelling of blood vessels, and swelling of muscles. These are the symptoms we can see in plague. Swelling of blood vessels and swelling of muscles. Bacteria. What are the bacteria can be seen? This bacteria is name is Erisina pestis. Erisina pestis. This bacteria name is Erisina pestis. Dr. Y. Subbarao prepared medicine for plague. In the Dr. Y. Subbarao prepared Ella Prakata Subbarao prepared a medicine for plague medicines, right? What is that medicine name? It's a tetracycline. We study in early classes, right? Eighth class content part we study that Dr. Ella Prakata Dr. Ella Prakata Subbarao, right? In classes we studied about eighth class content virus fungi and protozoan and what are the examples and right amebia parameciums unicellular and multicellular we studied, right? So we related to this virus fungi and bacteria, these are related to those topics, right? Medicine, we use a medicine tetracycline. DPT. DPT is nothing but D is nothing but diphtheria, and P is nothing but it's a paralysis. It's a paralysis, and T for tetanus, right? D for diphtheria and P for paralysis and T for tetanus. Diphtheria is an infection caused by a diphtheria is caused by a I didn't mention, I'm explaining. Diphtheria is caused by it's caused by infection caused by a it's a carnibacteria. It's caused by a carnibacterium, diphtheria. And paralysis. It's a paralysis is caused by a
It is caused by a um, it's caused by a Bordetella. It's a Bordetella. It's a spelling mistake here. It's a Bordella. Bordella. This is a Bordetella. Nothing but it's a parasitic. T for tetanus. Tetanus is caused by infections caused by tetanus. Infection is caused by Clostridium. Nothing but it's a tetanus. Diphtheria infects to throat. It infects to throat, like swelling of throat. It will infect, and the swelling of throat will take place, and it spreads by air. How it will be spread? It's spread by air. Through air we get. Parasitic. It's only for children. It causes only for children. Like symptoms, we get whooping cough, ante ade podi దగ్గు, and affected to lungs. It affect to mainly our part. Which part? It affect our lungs. What is tetanus? Tetanus is nothing but it's spread by wound. It's spread by wound. అంటే మనకి దెబ్బ తాకుతుంది కదా, so it's a wound. This bacteria present in soil. These bacteria are present in soil. Tetanus. These bacteria are present in a soil. To avoid this, the DPT is nothing but, as I know, diphtheria, terraces, parasitic, and tetanus. Right. This is the full form of DP. I explained, right. Vaccine give to children's డిపిటి అని పిల్లలకి ఇస్తుంటారు కదా, చిల్డ్రన్స్కి, చిన్న పిల్లలకి. మీకు చిన్నపిల్లలు ఉంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది, అంటే మనం వేపిస్తుంటాం కదా యాజ్ అ పేరెంట్. సో బిట్వీన్ 1 month to 1 year, బిట్వీన్ 1 month to 1 year వ్యాక్సిన్ వేపిస్తాం డిపిటి. So DPT is a triple antigen. DPT is a triple antigen. Nothing but what is triple antigen? Antigen is nothing but it protect against three diseases. It protect against three diseases. So what is triple antigen antaru? It's protect against three diseases. So that is a triple antigen. What is botulism? What is botulism? It's a nothing but it's a Clostridium botulism. It's causes by food poison. By food poison. Anthrax. Even in earlier classes, we learned about anthrax, right? Anthrax affected to sheep. I said no, cattle affected by cattle, like cow, ox, and chapanga. So anthrax affected to sheep. This spread by air. This spread by air. It spread through air, right? It's caused by Anthocylus. It's caused by Anthocylus. It's discovered by It's discovered by Louis Pasteur. It's a spelling mistake. మీకు తెలుసు కదా లీస్ పాస్టర్ స్పెల్లింగ్, సో ఇట్స్ a spelling mistake. LOUISPASG. It's a spelling mistake here. So it's a discovered by Louis Pasteur. The scientist name is Louis Pasteur. It's caused by a Anthocylus. It's affected to anthrax is affected to sheeps. Discovered by whom is his name is Louis Pasteur, right? Louis Pasteur spelling I ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది, బట్ ఎవ్రీ మీకు అందరికి తెలుసు కదా లూయిస్ పాస్టర్ స్పెల్లింగ్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ LOUIS లూయిస్, PASTUR పాస్టర్, PASTUR పాస్టర్, లూయిస్ పాస్టర్ ఇట్ ఈస్. It's it's a meningitis disease. It's caused by Neisseria. Meningitis. It's a here also spelling mistake. It's a MENINGIT.
meningitis. It's a meningitis. It's caused by a Neisseria. It's a meningitis. Symptom is brain damage. Symptom is brain damage. It's a syphilis. 10th one is a syphilis and 11th one is a gonorrhea. It's a transmitted to a sexual transmitted disease. These are the syphilis and gonorrhea. These are the sexual transmitted disease. STD is nothing but it's a sexual transmitted disease. By sexual transmitted, we get syphilis and gonorrhea. What are the symptoms we can be seen? Burning of urination. We can see burning of urination and syphilis caused by a tryponoma palladium. Syphilis is caused by a tryponium palladium. It's nothing but it's a bacterial infection. We are studying now about a bacterial. అవన్నీ ఇవేంటి ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నవన్నీ it's a bacterial infections గురించి చదువుతున్నాం, right? 12 types అని చెప్పాను కదా ఇందాక, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగై అండ్ ప్రోటోజోవా. సో వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ bacteria. So these are the bacterial infection diseases. So syphilis caused by a bacteria. What is that bacteria? It's a tryponoma palladium. And gonorrhea is caused by Neisseria. It's caused by Neisseria. And symptoms, what are the symptoms we can say? It's white discharge in urine. What are the symptoms we say in gonorrhea caused by Neisseria and symptoms white discharge in urine. These are the symptoms. Medicines. What are the medicines can be used? Penicillin used for STD, sexual transmitted disease. Penicillin are nothing but antibiotics we use for these sexual transmitted diseases. Pneumonia. It's a pneumonia spread by air. Pneumonia is a spread by air. What are the symptoms can be seen in pneumonia? It's a cough. I'm a cough, nothing but it's not a normal cough. We get a severe cough. We get a severe cough caused by Streptococcus pneumonia. It's caused by a Streptococcus pneumonia. అక్కడ spelling mistakes ఉన్నాయి friends, so just correct it. It's caused by a Streptococcus pneumonia. This is about a pneumonia and this is about so far what I explained, these are about a bacterial infection diseases. Now ఇప్పటిదాకా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ గురించి చదివాము. సో నెక్స్ట్ is about a viral diseases. We learn about viral diseases. Viral diseases. What are viral diseases? Viruses all poisons. Viruses all are poison. Kada? Viruses all poisons. And we know that COVID-19 is also it's a viral disease. For example, to know your knowledge question, Japan. So it's a viruses all poisons. Virus is toxic. Virus is toxic. The study of virus is called a virology. The study of virus is called a virology. We study about virus is called it's a virology. The genetic material of virus is DNA and RNA. That is nothing but a dinucleic acid and the RNA is nothing but ribonucleic acid. Ivansky discovered virus. Who discovered virus? His scientist name is Ivansky. He discovered a virus. AIDS. AIDS is nothing but it's an acquired immune deficiency syndrome. AIDS is nothing but acquired immunodeficiency syndrome. HIV is a virus, right? It's a human immunodeficiency virus. HIV is nothing but it's a human immunodeficiency virus. First it spread to chimpanzee. AIDS అంటే ఫస్ట్ అది చింపాంజీకి స్ప్రెడ్ అయింది. In the world, first AIDS case is in the year 1981 in America in Los Angeles.
ఫస్ట్ కేస్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఇన్ ది ఇయర్ 1981 ఇన్ అమెరికా ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్, రైట్. దిస్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై this is identified by mountaineers. It's a spelling mistake. Montanears. Mountaineers. In the year 1983, he identified. In India, first AIDS patient we saw in the year 1986 in Chennai. First AIDS patient is in Chennai. We saw in the year 1986. మీ నాలెడ్జ్ కోసం యాక్చువల్లీ రఫ్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. సో in AP, when AP and Telangana combined first in the year 1987, we saw in Hyderabad, right? The highest AIDS patient in the world. The highest is AIDS patient in the world, we can see first South Africa and the second is Nigeria. First is South Africa and second is Nigeria. And third place is India. The highest AIDS patients in the state India. In India, highest AIDS patients we can be seen in states like first place is goes to Manipur, and the second place goes to AP. AP is nothing but we know that everyone it's Andhra Pradesh. So first place is Manipur and the second place is AP. The highest AIDS patients in Telangana district. In Telangana district, వచ్చేసరికి highest patient in Telangana district, we can see first place goes to Hyderabad and the second place goes to Rangareddy. First place is Hyderabad and the second place is the Rangareddy, right? The highest AIDS patient in AP. In the highest AIDS patient we can see in AP like Guntur district and in East Godavari. జస్ట్ మీ నాలెడ్జ్ కోసం నోట్స్లో ఇవి మెన్షన్ చేశాను ఫ్రెండ్. Caused by sexual contacts. How we get AIDS? By like sexual contacts and blood transfusion. Right, and sterilized injections అంటే sterilization మంచి చేయరు injections, so by unsterilized injections and through mother to child by breastfeeding mother to child also we get a AIDS. This is a how we get like sexual contact and the blood transfusion and unsterilized injections through mother to child by breastfeeding also we get a AIDS. Identifications, what are the identifications, how no what are the identifications that first to 2 weeks for complete spreading first to 2 weeks identification we can't see, and the for complete spreading disease completely spread ante it takes 6 months to 5 years, it takes to 6 months to 5 years. The HIV virus lives at outside 15 to 30 seconds. It lives outside the body 15 to 30 seconds based upon weather. Based upon weather, if it is cool, it will be stay for 15 to 50 seconds. If it is cool, it stay for 15 to 50 seconds. Symptoms. What are the symptoms we can see? Sweat at night. We get a sweat at night, and the fever also we get, and hair falling అందుకు చాలా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వెయిట్ లాస్ అనేది చాలా మనిషి ఏమో హీ విల్ బికమ్ అ థిన్ డే టు డే, ఇన్ హిస్ డే టు డే లైఫ్ హీ బికమ్ అ థిన్ అంటే వెయిట్ లాస్ అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ కెన్ బి సీ ఇన్ ఎయిడ్స్ పేషెంట్.
హెచ్ఐవి అటాక్స్ ఆన్ లింఫోసైట్స్ నథింగ్ బట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. అంటే మనకు తెలుసు కదా వాట్ ఆర్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాసెస్ విల్ లెర్న్ అబౌట్ డబ్ల్యూబీసీ అండ్ కదా. అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇమ్యూన్ మనకి ఇవి బూస్టింగ్ లాగా కదా, మనకి ఇమ్యూనిటీ పెంచుతాయి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి. డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ అనేది మనకి చాలా ఉండాలి అంటారు కదా, ఇప్పుడే మనకి ఏమైనా ఫీవర్ అలా వచ్చినప్పుడు డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ తక్కువైపోయింది అంటారు. జస్ట్ దీస్ ఆర్ ఏ ఇమ్యూనిటీ కదా. హెచ్ఐవి attacks on lymphocytes like it's a attack mainly on white blood cells. It attack on white blood cells. The genetic material of HIV virus is RNA. The genetic material of HIV virus is RNA. DNA not yet confirmed. It's RNA is a genetic material of HIV virus is RNA. In DNA not yet confirmed. Therefore, there is no medicine. In DNA they're not yet confirmed. So there is no medicine for HIV కదా. ఇప్పటిదాకా హెచ్ఐవికి మెడిసిన్ అనేది కనుక్కోలేదు. Indians discovered a medicine for HIV vaccine. Indians discovered a medicine for HIV vaccine, but this vaccine is not official, friends. The name is it's a Crotalus haridas. It's a Crotalus haridas. Nothing but it's not a official. It's a officially కాదు ఇది జస్ట్ ఐ మీన్ కొన్ని చోట్ల వాడుతున్నారు. ART is nothing but anti-retrotherapy used for AIDS. They are using an anti-retrotherapy used for AIDS. The AIDS confirmed diagnosis by how they confirm they got a అంటే AIDS ఎలా వచ్చిందని ఎలా how they can know by diagnosing కదా. First is ELISA. This is the one method. ELISA. It's a enzyme linked immunosorbent. It's a enzyme linked immunosorbent assay. What is ELISA? Is nothing but it's an enzyme linked immunosorbent assay. Maximum ఇందులో తెలుస్తుంది. Next and that is PCR and the third one is Western blot. This is the one type of method. It's this type of method. This name is Western blot. This is the one type of method. And next one is triodot. Triodot. These are the methods we can be confirmed with is a diagnosis. These are the methods we can confirm that he got AIDS or not. Common cold. Common cold caused by it's a rhino. Common cold is caused by rhino. It's spread by air కదా. ఎయిర్ వల్లే కదా మనకి కామన్ కోల్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంటుంది. సో ఇట్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టు లంగ్స్. కామన్ కోల్డ్ ఇస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టు లంగ్స్ కదా. మెయిన్ మనకి ఏంటి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి మన లంగ్స్ అవర్ లంగ్స్ పార్ట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ మోర్ దాన్ అదర్ పార్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కోల్డ్. And conjugatives diseases like it's a conjugatives disease అదే ఇక తెలుగులో కూడా మెన్షన్ హియర్ తెలుగు ఆల్సో. ఇట్స్ కళ్ళలు అంటారు కదా, ఐకి వస్తుంటుంది ఇన్ఫెక్షన్. ఇట్స్ డిసీజ్. ఇట్స్ కాంజుగేటివ్స్ డిసీజెస్ లైక్ ఎల్లో డిశ్చార్జ్ అండ్ రెడ్నెస్ ఆఫ్ ఐస్. అవర్ ఐస్ బికమ్ ఎల్లో అండ్ రెడ్నెస్ ఆఫ్ ఐస్ అనేది చాలా రెడ్గా అయిపోతుంది. రెడ్నెస్ ఆఫ్ ఐస్ వీ కెన్ సి దిస్ ఈజ్ ఏ కాంజుగేటివ్ డిసీజ్. రీజన్ ఇట్స్ అ వైరస్. వీఆర్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు నవ్ వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ వైరస్ ఉంది కదా. Before that we studied about bacteria గురించి చదివాము. Now we are studying about a virus కదా. Virus disease గురించి we are reading, right? Its a reason is virus. Because of virus we get a conjugative diseases. It's adenovirus. Its a virus name is it's a adenovirus. It's spread by air. Medicine is gentamicin. It's a medicine is gentamicin is used. ఇక్కడ కూడా తెలుగులో మెన్షన్ చేశాను వేపకాయ మందు అని. It's a fourth one is a dengue fever. Fourth one is a dengue fever. It's caused by a flavivirus. Dengue fever is caused by a flavivirus. మనకి by biting of female Aedes mosquito. Flavi.
By biting a female Aedes mosquito, flavi, we get a flavivirus. It's entered into the body and they affected on platelets. We know blood platelets ఉంటాయి కదా వాటి మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటాయి డెంగ్యూ ఫీవర్ వస్తాయి కదా. అంటే మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మీకు గమనించి ఉంటారు. నాకు కూడా ఒకసారి వచ్చింది. సో డెంగ్యూ ఫీవర్ ఎలా అంటే మనకి మజిల్స్ చాలా పెయిన్ అనేది ఉంటుంది కదా. It's caused by flavivirus by biting of a female Aedes mosquito. మనకి ఈ మన మస్కిటో నేమ్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఏ మస్కిటోలో వల్ల వచ్చింది అంటే we should remember that it's a female Aedes mosquito. Which virus if they ask means it's a flavivirus. It's mainly effect on our platelets. Normal platelet range is about its normal platelet range will be it's about 1 to 50 1.50 to 4 lakhs. It's a platelet range will be it's a 1.50 to 4 lakhs will be a normal platelet range. మనకి రేంజెస్ అని ఉంటాయి కదా ప్లేట్లెట్స్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్స్ అని ఉంటాయి కదా చూసే ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్స్ వెళ్ళినప్పుడు కదా. సో సిమ్టమ్స్ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ వీ కెన్ బి సే ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ ఏం చెప్పాను మజిల్ పెయిన్ because I got dengue so I said muscle pain. So muscle pain this is the one of the symptom we can be seen in a dengue. And body temperature will be high. It's a 108 degree Fahrenheit. It's a 108 degree Fahrenheit. Chikungunya. Chikungunya is caused by a virus. It's a chikungunya caused by a virus. It's a virus name is it's a alpha. By alpha virus we get a chikungunya. By beating nothing but it's a by biting of mosquito like it's a mosquito name is Aedes female. It's a Aedes female mosquito. By biting this female mosquito we get a chikungunya. And symptoms what are the symptoms we can be say joint pains man joints lo anni pain away in joints we get a pain. These are the symptoms of the chikungunya and it's caused by a virus alpha and by biting a mosquito it's a female Aedes mosquito. It's a Japanese encephalitis. It's a encephalitis, Latis, encephalitis. So just correct it. Akkadakada spelling mistakes ఉన్నాయి friends. So just correct it. Japanese encephalitis. It's caused by virus. It's caused by virus. What is that virus name? It's a arbovirus. It's a arbovirus. It's caused by a female Culex mosquito. Japanese encephalitis is caused by female Culex mosquito. ఈ పేరేంటి female Culex mosquito bite. We get a this disease. And the symptoms. What are the symptoms can be seen? It's a severe headache and fever. We get a severe headache and a fever. We get a severe headache and fever. Identified first in Japan. This is first identified in Japan. And the medicine. What are the medicine can be used? It's a belladone. It's a belladone 200. Belladone 200. Like a paracetamol 250 అవి యూస్ చేస్తుంటాం కదా. లెస్ అలా మనకి రేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి 200 250 అలా ఉంటాయి కదా. సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్స్ అ belladone 200 we use. It's a rabies. Rabies caused by a bite, dog's bite. Kada, it's caused by a dog bite. When కుక్క కచ్చినప్పుడు rabies అని వస్తుంది కదా. Symptoms. What are the symptoms can be seen? It's a hydrophobia, water fear. It's a hydrophobia, water fear. Symptoms is now. What are the symptoms we can see when we get a rabies? Hydrophobia, water fear. It's a nothing but it's a water fear is nothing but someone who's scared of water called a hydrophobia. Hydrophobia meaning is nothing but it's a water fear means someone who they are scared of a water is called a hydrophobia. దీన్ని hydrophobia అంటారు. సో అంటే మనకి ప్రతి ఒక్క ఐ మీన్ ప్రతి ఒక్కటి అని కాదు మనకి వర్డ్స్ మీనింగ్ అనేవి తెలిసి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ హైడ్రోఫోబియా అంటే దే విల్ స్కేడ్ ఆఫ్ వాటర్.
So they're called a hydrophobia. Virus. What is a virus can be seen? It's a rabado. మనకి ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా ఇవి ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్, అక్కడక్కడ పాయింట్స్. సో అంటే మనకి మెన్షన్ చేయలేదు వాట్ ఆర్ ద వైరస్ అని ఇచ్చారా, ఇవ్వలేదు కదా టెక్స్ట్ బుక్లో. ఇట్స్ రేబీస్ అని ఇచ్చారు కానీ రెబాడో అని ఇవ్వలేదు కదా. సో కొన్ని కొన్ని ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్లో లేనివి కూడా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. సో ఇట్స్ రెబాడో రఫ్గా ప్రిపేర్ చేశాను. బట్ మీకు నోట్స్ కావాలని అడుగుతున్నారు కదా. సో rabies is infected to which part? It's infected to eye or brain or kidney or skin. మనకి ఎగ్జామ్లో ఇలా అడిగితే సో we should answer it's a brain. Rabies will mainly infected to which part means it will affect our brain. It's a rabies vaccine discovered by whom? Rabies vaccine also discovered by Louis Pasteur కదా. మనకి ఇవి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది కదా. రేబీస్ హూ ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై రేబీస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై లూయిస్ పాస్చర్. LOUIS. చెప్పాను కదా అక్కడక్కడ స్పెల్లింగ్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ కరెక్టెడ్. ముందే చెప్తున్నాను స్పెల్లింగ్స్ అనేవి మిస్టేక్ ఉన్నాయి, ఐ నో. సో మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి వైల్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ నోట్స్. Rabies vaccine was discovered by Louis Pasteur and the vaccine name is it's a anti-rabies. Vaccine name is it's a anti-rabies. Swine flu. స్వైన్ ఫ్లూ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వైరస్. అంటే మనం ఇందాక బ్యాక్టీరియా గురించి చదివాను, ఇప్పుడు వైరసెస్ డిసీజెస్ గురించి చదువుతున్నాం కదా. మీకు ఐడియా ఉండాలని ఐఎమ్ జస్ట్ రఫ్గా ప్రిపేర్ చేశాను ఈ నోట్స్. సో డోంట్ మైండ్ ఏంటి ఇంత ఇలా ఉంది అని, నోట్స్ ఇలా ఉంది అని. స్వైన్ ఫ్లూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ కాజ్ బై వైరసెస్ కదా. మనకి వైరస్ బ్యాక్టీరియా ప్రోటోజోవన్స్ అని ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతుంటాయి కదా, డిసీజెస్. సో స్వైన్ ఫ్లూ దేనివల్ల అంటే ఇట్స్ కాజ్ బై అ వైరస్. ఇట్స్ H1N1. H is nothing but heavian and N is nothing but influenza. Symptoms. What are the symptoms can be seen? And the sneezing, coughing, hutching. Sneezing, coughing, and hutching. Swine flu. These are the symptoms of a swine flu. More cases can be seen in Hyderabad కదా. స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు ఏంటి వి సా మోర్ కేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ కదా. మన న్యూస్లో కూడా వి హర్డ్ ఇన్ న్యూస్ ఆల్సో, సో రైట్, ఇన్ న్యూస్ ఆల్సో వి హర్డ్ అ లాట్ అబౌట్ స్వైన్ ఫ్లూ. అంటే నేను కాలేజ్కి వెళ్తున్న టైంలో స్వైన్ ఫ్లూ అనేది అప్పుడప్పుడు న్యూస్లో చాలా వింటుండే మనం స్వైన్ ఫ్లూ అనేది. అంటే మన పేరెంట్స్ దే యూస్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్ వై గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ అని చెప్తుండే వాళ్ళు కదా. సో అలా గుర్తుంది. So it's a more cases can be seen in Hyderabad. It can be spread by air. It can be spread by air. Medicine. What are the medicine can be used? It's a Tani flu. What are the medicine can be used? It's a medicine can be used. A Tani flu. Infected to lungs. These are swine flu infected to lungs. Mainly lung. It infects to our lungs. And bird flu. Bird flu is a virus. It's a virus name is it's a H5N1. H5N1. Bird flu is a virus. It's a H5N1. To birds, hens. Ante particular birds. Ante it's a hens. In 1 hour, it spread to 1 lakh birds. It's a Eliasica lakh. పోయింది. సో ఇట్స్ స్ప్రెడ్ టు నియర్లీ 1 lakh birds. 1 hour లో ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ టు 1 lakh birds. ఓ గాడ్ కదా, చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదండి. ఇన్ 1 hour ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ 1 lakh birds, రైట్. ఇట్స్ అ బర్డ్ ఫ్లూ. ఇట్స్ స్ప్రెడ్ బై ఎయిర్. హౌ ఇట్ స్ప్రెడ్ బై ఎయిర్. Fungal diseases are we studied about viruses are finished, and now fungal diseases. What are fungal diseases? Ringworm and psoriasis. These are the fungal diseases. Ringworm and psoriasis. These are the fungal diseases. And protozoan diseases. Protozoan diseases are one is malaria, and next amoebiasis, and other is filaria, and other is elephantiasis. Ebola virus and Zika virus are the important. These are the two are the important viruses, Ebola virus and the Zika viruses.
Skeleton system. Now I'm going to tell about a skeleton system, right? Bones and muscles and joints. Bones, muscles and joints. Bones are nothing but study of bone. What are the study of bone is nothing but it's called a osteology. The study of bones is called a osteology. Right. Protein in bones. What are the proteins present in bones? It's a assign. It's a assign. Bones are made up of with it's a bones. How bones are made up of? Bones are made up with a calcium and paste nothing but phosphate. Kada? Paste nothing but it's a phosphate. Burning nature. How it's a nature? It's a burning nature. Calcium and phosphate strength ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి గాట్ మనకి ఫ్రాక్చర్ అయిన చేతులు ఏమైనా మనకి బాడీ పార్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయినా ఏంటంటే మన డాక్టర్స్ అనేవి కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి క్యాప్సూల్స్ అనేవి ఇస్తుంటారు. సో మనకి కాల్షియం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బోన్స్కి. సో బోన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ విత్ కాల్షియం అండ్ phosphate. These are the important for our bones. And the longest bone is longest bone we found in a femur bone we found in a uh, um, already mentioned చేశాను. It's a thigh bone కదా. It's a thigh bone. And the smallest bone is staples. The smallest bone is staples. అంటే stapes. The smallest bone is stapes. Stapes are nothing but in a inner ear. It is present in the inner ear. మన inner ear లో present అయి ఉంటుంది stapes కదా. మన ఇయర్ గురించి చదివితే అందులో మనకు తెలుస్తుంది. Stapes are the smallest bone and the smoothest bones. Smoothest bones are cartilage. Smoothest bone or cartilage. Cartilage is nothing but it is a type of connectivity tissue. అంటే లైక్ నోస్ బోన్స్ జాయింట్స్ వీటిలో ఉంటుంది కదా కార్టిలేజ్ అనేది. ఇట్ ఈజ్ ఏ స్మూతెస్ట్ బోన్. మన నోస్లో ఉంటుంది, బోన్స్లో అండ్ జాయింట్స్లో. దిస్ ఈస్ ద కార్టిలేజ్. Strongest bone is the chin bone. Our strongest bone is మన జా ఉంటుంది కదా ఇక్కడ చిన్నగా, ఇట్స్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్. అండ్ ద లార్జెస్ట్ బోన్ is femur. It's a largest bone is femur. Bone in adults are in adults we can see 206 to not 6, and in the bones in the childrens we can see about nearly 300 we can see. Skull. అంటే మనకి ఇన్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ దే విల్ ఆస్క్ హౌ మెనీ బోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ కదా. మనకి అది తెలుసు, ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి తెలుసు కానీ బట్ హౌ మెనీ బోన్స్ వేర్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ దిస్ వీ డోంట్ నో ఎవ్రీ. అంటే మనకి తెలియదు, మనకి డీటెయిల్గా తెలియదు కదా. సో ఇన్ స్కల్ దేర్ ఆర్ 29 ఆర్ మేబీ దే మే బీ 22 బోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అండ్ ribs 24 are present. In vertebrae it's present at 26. In vertebra they are present at 26. And forelimbs, in the forelimbs we 60 are present. Two in each limbs we get 30 plus means it's totally 60 bones are present. And hind limbs there are 60 means in two hind limbs are the right. In each we get a 30 means totally we get a 60, right? In shoulders also we get a 4 bones. In pelvic girdle also we get a total. And in a sternum also we get a 1. Nothing but it's a chest bone. It's a chest bone. Totally there are 206 bones. ఇది మీ జస్ట్ రెఫరెన్స్ కోసం I mentioned this all. మీకు ఐడియా ఉండాలని. సో మనకి అంటే టెట్ మరీ డీప్గా వెళ్తారు అనుకోను. బట్ దే విల్ ఆస్క్, అంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అనేది చాలా టఫ్గా ఉంది, ఎక్కడి నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని కూడా తెలియదు. చాలామంది ఐ మీన్ అంటున్నారు క్వశ్చన్ పేపర్ మేబీ టఫ్గా ఇవ్వచ్చు అండ్ అంటే సబ్జెక్ట్ డీప్గా కూడా ఇవ్వచ్చు ఏమోనని. అంటే ప్రతిసారి టెట్ మరి అంత డిఎస్సికి వచ్చిన అంత డీప్గా ఇవ్వరు అంటారు. సో మనం అన్నీ చదువుకుంటే, టాపిక్స్ చదువుకుంటే మనకి చాలా బాగుంటుంది. కంటెంట్ అనేది మనం ప్రిపేర్ అవుతే ఏ క్వశ్చన్కైనా ఎక్కడైనా ఆన్సర్ చేయగలం. సో జస్ట్ వీ షుడ్ గో త్రూ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఇఫ్ వీ గో టెక్స్ట్ బుక్ థరోలీ వీ స్టడీ మీన్స్ చాలు, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివితే చాలు మనకి, ఇంకా దానికి మించింది ఇంకేం ఉండదు. మెటీరియల్స్ ఇవి అవి కాదు. ఇఫ్ యూ గో త్రూ టెక్స్ట్ బుక్, దీస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ గుడ్
for content wise. And అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో 206 how many bones are present అని అడుగుతారు, కానీ they won't ask this all details, but మీ ఐడియా కోసం I mentioned this all. అండ్ క్రేనియం 8 అండ్ ఫేస్ క్రేనియంలో 8 ఉంటాయి అండ్ ఫేస్లో 14 ఉంటాయి, ఇయర్స్లో 6 ఉంటాయి. దెన్ ఇట్స్ హైడోఫోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాలుక కింద ఒకటి ఉంటుంది, టోటల్ 29 ప్రెసెంట్. ఏంటంటే ఇట్స్ హైడియోఫోన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ బోన్. వి ఫైండ్ వేర్ వి ఫైండ్ దిస్ బోన్, we find this bone we find this we find this bone టంగ్. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఈ బోన్ మనకి టంగ్ లోయర్ జా దగ్గర కనిపిస్తుంది. ఈ హైడోఫోన్ అనేది అంటే ఎప్పుడు ఒకసారి చదివాను, జస్ట్ చెప్తున్నాను, వన్స్ యూ ఆల్సో రెఫర్. ఈ హైడియోఫోన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ అదేంటి టంగ్, tongue it's a below part what the lower jaw, in the lower jaw we can see this idiophone, right? Bone diseases we get osteoporosis by drinking by fluorine water. By drinking of fluorine water we get osteoporosis. And symptoms we can say teeth, yellow teeth will be changed in yellow color, and bone deformations like బోన్ డిఫార్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ తెలుగులో కూడా మెన్షన్ చేశాను, మనకి బోన్స్ అనేవి వంకరగా అయిపోతుంటాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద నల్గొండ అండ్ ప్రకాశం, ఇన్ తెలంగాణ వీ కెన్ సీ ఇన్ నల్గొండ అండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ప్రకాశం. రికెట్స్ మెయిన్లీ కాజెస్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్ కదా. మనకి రికెట్స్ ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామ్లో మనకి రిపీట్ అయింది చాలాసార్లు క్వశ్చన్. రికెట్స్ మెయిన్లీ వీ కెన్ సీ ఇన్ children. What are the symptoms can be seen? The symptoms are that nothing but improper bone formation, curved legs. Improper అంటే వాళ్ళ బోన్ ప్రాపర్గా ఉండదు, సో బోన్ ఫార్మేషన్ దే విల్ బి ఇన్ కర్వ్ లెగ్స్, అంటే వంకరగా కాలు అయిపోతుంటాయి కదా, సో వీ కెన్ సీ కర్వ్ లెగ్స్. Osteomyelitis is nothing but we can see in adults. Symptoms, what are the symptoms we can see? Weakness of bones or breaks of bones. The bones will become a weakness of bones or the breaks of bone. In the bones we can see breaks of bones, we can see. These are the uh, bone diseases. 1 2 3 the tickets, osteomyelitis and osteoporosis. These are the bone diseases. And muscle is a soft tissue, it attached to bone. Everybody we know that muscles are soft tissue, they are attached to our bones. The study of muscles, the study of muscle is called a myology, or maybe it's called as a myology. This protein present in muscles is అక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఇస్ MUSSCLES మజిల్ స్పెల్. మనకి అన్ని ఇవి తెలుసుకోవచ్చు, చిన్నప్పటి చదివాం కదా, సో ఇట్స్ షార్ట్ ఫామ్లో ఇలా రాశాను ఫాస్ట్గా. సో protein present in muscles, it's a myosin. We know that proteins are present in the muscles are myosin, right? Largest muscle in human body is largest muscle in a human body, we say in a gluteus maximus. అంటే మన తొడ కండరాలు ఉంటాయి కదా, సో వాట్ ఏమంటారు అంటే గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ అంటారు. లార్జెస్ట్ మజిల్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ వీ కెన్ సీ ఇన్ గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్. It is the largest and it is the longest muscle in the human body. And the smallest muscle we see in a steph dios. It's nothing but in the ear we can the smallest muscle, steph dios. Number of muscles present in the human body, the number of muscles present in the human body, it's a 639. మనకి గుర్తుండాలా how many muscles are present in the body, means it's a 639. Muscles are three types. Muscles are how many types? There are three types. Like one is straighted muscle and another is non-straighted muscles, and it's a cardiac muscles. మనకి muscles అనే టాపిక్ కూడా 8th క్లాస్ కంటెంట్లో చదివాం కదా ఫ్రెండ్స్.
straightened measures, non-straightened measures, and cardiac measures. Cardiac is nothing but తెలుసు కదా మనకి cardiac measures it present in heart and తెలుసు కదా and చెప్తున్నాను just like non-straightened measures are nothing but it's a smooth muscle. It's also known as a involuntary muscles కూడా అంటాము. So this is a straightened muscle and this is a non-straightened muscle and this is a ఇక్కడ చెప్పాను కదా cardiac muscle అని so I missed here. It's a straightened muscle and non-straightened muscle and this is a cardiac muscle. These are three types of muscles are present in our body. Whereas these are nucleus. Many nucleus are present. These are many nucleus are present and these are striations. What are these are striations? Striations are nothing but these are skeleton muscle produced by these are the striations are um, striations are skeletal muscles. These are skeletal muscle produced by unique arrangement. These are the unique arrangements can be seen in a skeletal muscle is produced by unique. These are the unique arrangement. These are striations and this is a pointed ended and in this single nucleus are present in non-straightened muscles. So non-straightened muscles ని కూడా ఏమంటారంటే smooth straightened muscles and it is also known as a involuntary muscles కదా సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ మనకి ఎయిత్ క్లాస్ కంటెంట్లో ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను ఈ టాపిక్ అనేది చెప్పాను సో అగైన్ and next cardiac muscles. Cardiac muscles. These are striations can be seen, and the many nucleus we can be here only single nucleus are present. In these many nucleus are present. In these many nucleus are in this also a cardiac muscles we can see many nucleus are present. So these are long and cylindrical shape. These are called striated. Long and cylindrical shape. Long and these are cylindrical shape. These are called striated present in a hands and legs. These striated muscles we can be seen present in hands and legs. They are not in our control. Second one, these are the no non-striated muscle are nothing but దాన్ని involuntary muscles కూడా అంటారు and smooth muscles కూడా అంటారు. This is second one. They are not in our control. They are not in our control. Example like intestine, they are not in our control. We can't control. And eyelids ni kuda we can't control. So examples are intestine, eyelids, and aries and uterus. These are the examples of a non non-striated muscles, right? These are the example of non-striated muscles. In this మనకి non-striated muscles అంటే ఇలా క్లిక్ కావాలా and it is present as only single nucleus are present and straight endpoints are present and ఏంటంటే ఇట్స్ a non-striated దీన్ని ఏమంటారంటే involuntary muscles కూడా అంటారు smooth muscles కూడా అని అంటారు I didn't mention here but these are involuntary muscles and these are smooth muscles and it can be also known as non-striated muscles. Example we can say these are not in our control like intestine, eyelids, aries, uterus. These are not in our control. ఇందాకనే చెప్పాను కార్డియాక్ మజిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చెప్తాం కదా కార్డియాక్ ఇస్ ఇట్స్ present in heart. Many nucleus striations are present in this. ఇందాక డయాగ్రామ్ చూపించాం కదా many nucleus చాలా nucleus అనేవి ఉంటాయి ఇందులో and many nucleus are present in this and striations also present. I showed pictures. So in that pictures where we saw many striations are present. Long branch curves are present. These are a cardiac muscles. This is about a cardiac muscles. Joint system. What is joint? Connecting place between two bones. Connecting between the two bones is called a joints, right? The study of joint is called a arthrology. The study of joint is called a arthrology. Joints are two types, joints are two types like synthesis it's arthrosis joints and synthesis of arthrosis joints అంటే కదలనివి వీటిని synthesis of arthrosis joint అంటే ఇవి కదలవు. These are the joints they can't move and where is disynthesis arthrosis joints means they can move.
సో మీకు తెలుగులో కూడా మెన్షన్ చేశాను కదలనివి అండ్ కదిలేవి అని. సో జస్ట్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ I mentioned. And synthesis arthrosis, and it's a present in skull. These అంటే present in skull, మన skull లో present అయినవి. So these cannot be these joints cannot be moved, like the in skull, in chin, like skull, and in the skull we can see in the అంటే మన చూస్తాం కదా skull లో in the chin bone, present in skull, in chin bone. Second one is second one is dianthosin joints. It is four types, like మనం ఎగ్జాంపుల్ చదువుతాం కదా బాల్ సాకెట్ జాయింట్. మనకి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. బిట్ అనేది కంపల్సరీ, ఐ మీన్ మనకి డిఎస్సి అండ్ టెట్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో ఇవేంటంటే బాల్ సాకెట్ జాయింట్, అండ్ సెకండ్ వన్ హింజ్ జాయింట్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ పైవట్ జాయింట్, అండ్ fourth one is a saddle joint. Ball socket joints are present in our shoulders. Shoulders we can see in our shoulder girdle, we can see a ball socket joint. Whereas hinge joints we can see in a elbow and in our knee. Pivot joints are present in a neck, in the part of a neck we can see, and saddle joints are present in the wrist. Right. Example, for example, like I just gave an example. Just if for example A is a It's A is a ball, BLL. It's a ball. It's not a BLL bell. It's a ball. A is a ball socket joint, and B is a hinge, and a C is a pivot joint, and D is a saddle joint. So, if the bowing process which joints are present, for in the bowing process which joints are present, it's a uh, it's a B C D an option is there. So in the bowing process which joints are used. So it's an we in the you can see in a in bowing process we can see in a it's a ball socket joint, and a D in the saddle joint we can see a bowing process which joints are present, means we can say a ball socket joint and it's a saddle joints. Saddle joints are nothing but it's a wrist joints, అంటే మన wrist లో ఉంటాయి కదా, సో వాటిని saddle joints అంటాం. Next, in batting with joints, where we can see in the ball and second joints, and is a we see in a saddle joints, we see in a not we see in a pivot joints. In batting with joints we can be see in a it's a ball and socket joint, and C it's a pivot joints. A and C, A and C is the correct option. B and D hinge and saddle joint. What are the B and D hinge joint? బ్యాటింగ్ అని చేస్తుంటాం కదా, సో ఇట్స్ ఏంటంటే ఏ జాయింట్స్ ఉంటాయంటే ఏ బాల్ అండ్ సాడల్ ఇట్స్ బ్యాడల్ అండ్ పైవట్ జాయింట్, అండ్ బి అండ్ హింజ్ అండ్ సాడల్ జాయింట్స్. ఇన్ బ్యాటింగ్ విచ్ జాయింట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ మీన్స్ we can say this A and C and B and D. If a student reading books, which joints are working? If students are reading books, which joints are working? If students are reading books, which joints are we can see? It's a B and C or C and D or A and C and B and D. ఇలా మనకు ఒక క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. సో ఇట్స్ హింజా పైవటా సాడెలా, అదే బాల్ సాకెట్ అయినా హింజా పైవటా సాడల్ జాయింట్. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ రీడింగ్ బుక్స్ అంటే బుక్స్ చదువుతుంటారు కదా, సో అప్పుడు ఏం యూస్ చేస్తారు? ఇట్స్ సి. It's a C pivot joints are used, and saddle joints. Saddle joints are nothing but చెప్పాను కదా ఇందాకనే wrist joints. ఇందాకనే చెప్పాను ఏంటంటే C and D is the correct option. ఎలా అంటే ఏంటంటే C it's a pivot joint. Pivot joints are present in neck. మన నెక్ జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, మన బుక్స్ని చూస్తూ ఉంటాం నెక్, అండ్ సాడల్ జాయింట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ wrist. అంటే wrist joints and
సి అండ్ నెక్. దీస్ ఆర్ private joints are nothing but పైన పైన ఇందాక చెప్పాను కదా, private joints we can see in a neck, and saddle joints are we can see in a wrist. So these joints are useful in reading books, right? దీస్ ఆర్ అబౌట్ జాయింట్స్. అండ్ ఇంకా మనం స్కెల్టన్ గురించి ఇంకో కొన్ని ఫ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మెన్షన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, అండ్ థ్యాంక్